In today's class, we'll finish off the basics of Python. Already we have learned how to control your programming with control statements like for, if, while, all these things. And we have also learned different types of collections that are available in Python. For example, what do you say, list, tuple, set, dictionaries. I now asked you people to explore about different properties of these collections, when to use what and all. Okay, so I hope you people have explored that. Okay. So let's get on. Let's start the class. Let me share my screen and we'll start by learning functions. Okay. Yeah, give me a minute. Hope everybody can see my screen. Okay. So let me open my terminal. So I will create a new notebook. Today it is class number 5. So I'll edit it out. Class number 7. I'll edit it out. So today's like two topics we got. One is the older one, which is list comprehension. Let me finish that. Okay, so what exactly is list comprehension? List comprehension is the what do you say? Compressed way of, or like reduced way of writing anything. Okay, so let me show you one traditional programming example, and I'll also teach you how to write that in list comprehension. We good? Hope I am audible, guys. Yes, ma'am. Okay, fine. So, okay, fine. Let's get there. Hello. Okay, sorry about that. There was an internet interruption. Let me share my screen once again. Okay, hope you can see it now. So we are talking about list comprehension here. List comprehension is the like shortcut way of writing a code. Okay, so let me show you the traditional way of writing first. Then I'll tell you how to convert it into in the form of list comprehension. Okay. For example, let us say you need to print the square of the numbers. Okay, which is only greater than 10. Okay. So for example, I'm taking a list like this. So list 1 is equal to, okay, so I have 3, I have 6, I have 12, I have 1, I have 4, and I have 7. Okay. So these numbers, what are the numbers that are greater than 5? Tell me. Okay. So obviously 6, 12, and 7. These numbers are greater than 5, correct? Okay, so now I want to print the squares
of only the numbers which are greater than 5. Okay, so for that, what I'll do is I will run a for loop first. Okay, so for I in list 1. Okay, so this will iterate every element inside the list. For example, in the first iteration, the I value will be 3. Second iteration లో I value 6 ఉంటుంది. Third iteration లో I value ఏమో 12 ఉంటుంది. Fourth iteration లో I value 1 ఉంటుంది. Fifth iteration లో 4 ఉంటుంది. ఓకే, సిక్స్త్ ఇటరేషన్ లో 7 ఉంటుంది. సో 7 ఇటరేషన్స్ 7 టైమ్స్ ఈ లూప్ రన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఐ ఏమో గ్రేటర్ దెన్ 5 అని చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ చెక్ ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ ఐ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 5, ఓకే, ఐ గ్రేటర్ దెన్ 5 అవుతేనే నేను ఏం చేస్తానంటే, ఓకే, ఒక కొత్త లిస్ట్ లో దాని స్క్వేర్ ని సేవ్ చేయాలనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు కొత్త లిస్ట్ లో స్క్వేర్ ని షేర్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఒక ఎంటీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దేన్ని ఈ రిజల్ట్ లో వాల్యూస్ ఎలా యాడ్ చేస్తామంటే అపెండ్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నారు మీరు. సో దాన్ని యూజ్ చేసి అపెండ్ చేయాలి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్ ఇస్ I will do result. ఆల్రెడీ రిజల్ట్ ఉన్నది ఒకటి మనం ఎంటీగా క్రియేట్ చేసాం. సో రిజల్ట్ డాట్ అపెండ్. ఓకే, అండ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అపెండ్ గైస్? ఐ ఇంటూ ఐ, కరెక్ట్? అదే కదా ఐ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఫార్ రన్ అయినప్పుడు 3 ఉంటుంది. ఓకే, 3 గ్రేటర్ దెన్ 5 కాదా? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? It is true. So what it will do is result అన్న లిస్ట్ లో, ఓకే, it will append 3 into 3. Okay, so 9 append అవుతుంది. Then it will take, sorry, 3 is like greater than 5 కాదు కాబట్టి append అవ్వదు. Okay, so 6 is true. Okay, 6 వచ్చినప్పుడు true. So it will append 6 into 6, 36 into the result list. Okay, so this is like one way of doing it. Okay, so instead of doing all these things, we can write it in a single line. Okay, so we don't even need a new list. You can I mean, క్రియేట్ చేసి దాంట్లో వాల్యూస్ అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్ గా ఒక లిస్ట్ లోనే రిజల్ట్ అంతా సేవ్ అయిపోతుంది. సో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ టు డూ దట్? యూజింగ్ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్. ఓకే, so let me run this code and I will display the result for you. So you can see 36, 144, 49 because only these numbers are greater than 5, right? Okay, so this is a sample code. So how to convert this whole code into a single line? Okay, that is the exact question here. So what I'll do is I will put result 2 is equal to, okay, so I'll open the bracket. So here what I'll do is మీకు రిజల్ట్ 2 లో ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఐ ఇంటూ ఐ కావాలి. ఓకే, అండ్ ఫార్ ఐ ఇన్ లిస్ట్ 1 followed by if condition if I is greater than 5. Okay, so the syntax goes like this. Okay, my list name is equal to whatever you want in the list followed by your loop. Okay, followed by your if condition. Okay, so this is the syntax to write a list comprehension. If is actually optional. Okay, so if is not compulsory in the syntax, you can write a list comprehension without if statement also. Okay, so let me run this and let us view result 2. Did you get the same answer? Okay, so ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఒక ఎంటీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఫార్ లూప్ రన్ చేసి ఇఫ్ రన్ చేసి దాని తర్వాత ఆ వాల్యూని అపెండ్ చేశాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ I can put for if and whatever I want to be saved in the new list, everything in a single line. ఈ మనకి వాళ్ళు కొత్త లిస్ట్ లో ఏం కావాలి అన్నది ఐ ఇంటూ ఐ కదా, సో దాన్ని ఫార్ తో కలిపి ఇఫ్ తో కలిపి మొత్తం కూడా మనం ఒకేసారి సింగిల్ లైన్ లో పెట్టుకోవచ్చు. ఈ కంటెంట్ అంతా ఎక్కడ సేవ్ అవుతుందంటే రిజల్ట్ 2 లో సేవ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ మోస్ట్లీ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్. ఓకే,
Then list comprehension, I already told you we can write it without if statement also. So that is like another syntax you will get. Okay. So let me show that one also. So I already have list one. So instead of selecting the numbers which are greater than 5 లో ఉన్న మాత్రమే యాడ్ చేయకుండా అన్ని కూడా స్క్వేర్ చేయాలి అంటే అది కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ list 3 is equal to I into I. Okay, so for I in list 1. Okay, so and I will try to print result 3 and will show it to you. Fine. So did you get all the numbers here? Because I'm not using an if condition here. So this is also like you can create a new list called result 3 with the values of I into I ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నాం, లిస్ట్ 1 నుంచి తీసుకున్నాం, విచ్ ఇస్ అవర్ ఓల్డర్ లిస్ట్, దిస్ వన్. ఓకే, దట్స్ వై ఇక్కడ I గ్రేటర్ దెన్ 5 అన్న రెస్ట్రిక్షన్ లేదు కాబట్టి మనకి అన్ని కూడా స్క్వేర్ అయ్యి అక్కడ సేవ్ అవుతాయి అనమాట. దర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ దట్ ఇస్ లైక్ I షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 5. దర్ ఇస్ నో ఇఫ్ కండిషన్ హియర్. Okay, so this is one syntax without if condition. Okay, we have one more syntax for list comprehension which uses if else. Okay, so the syntax go like this. Okay, so my new list name will be here. Okay, so this syntax is, what you will do is you have an if else block, correct? Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే if block. Okay, so we'll start with if block first, then if condition. Okay, then followed by else keyword, then else block, then we will put for. Okay, so previously we have seen that the if condition is there means what we do is we previously put if condition at the end of the list comprehension, end lo pettukunnam. Okay, end of the list comprehension. But if you have to include an if else block, the if else block will start at the will be at the starting of the list comprehension. Okay, so for example, let me give you a question. Okay, so the question is if the numbers are multiples of 3, okay, it should be saved in separate list. Okay, otherwise the rest of the numbers should be saved in the like if they are multiples of 3, we will save their squares. If they are not multiples of 3, we will save their cubes. Okay, so squares if multiples of 3, if not, saving their cubes. Okay, let us say this is the question. So how exactly we write code for this? So I will use res is equal to. Okay, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఏం కావాలి, ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే, కండిషన్ రాయట్లేదు నేను ఇక్కడ, ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏం చేయాలి, స్క్వేర్స్ కావాలి. ఓకే, సో స్క్వేర్ అంటే I into I. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై ఇఫ్ బ్లాక్. నౌ లెట్ us write the if condition. If I, okay, so how will you check whether a number is multiple of 3 or not? How will you check whether a number is multiple of 3 or not? The sum of the numbers multiple by Okay, 3, so madam. you can check whether a multiple number is multiple of 3 or not if the remainder is 0, correct? For example, 10 ని 3 తో డివైడ్ చేస్తే మీకు రిమైండర్ 1 వస్తుంది. Okay, which is because 10 is not a multiple of 3. Okay, but in the case of 9 is divided with 3, you will get a remainder of 0. Okay, so whatever gets remainder of 0 when divided by 3, that is a multiple of 3, correct? So that's the logic. So how will you calculate the remainder of something? We use modulus, right? So if I modulus 3,
Okay, fine. So how will you check whether a number is a multiple of 3 or not when a given number is divided by 3 and you get a remainder of 0, then it is divisible by 3, right? So ఇప్పుడు 9 3 తో divide చేస్తే remainder 0 వస్తుంది. అదే 11 ని divide చేస్తే you will get remainder of 2. Okay, that's the problem there. Okay. Fine. Hello? Yes, madam. Hello? Hello, madam. So I percent 3 uh, is equal to 0. సో ఇప్పుడు ఐని 3 తో డివైడ్ చేసి రిమైండర్ 0 వస్తే మాత్రమే ఐ టు ఐ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం ఇఫ్ కండిషన్ దాకా వచ్చేసాం. నౌ లెట్ us రైట్ an ఎల్స్ కండిషన్ ఎల్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఏం చేయాలి? వి వాంట్ అ క్యూబ్, రైట్? సో హౌ విల్ యూ రైట్ క్యూబ్? ఐ పవర్ ఎలా రాస్తారు? డబుల్ స్టార్ గుర్తుంది కదా. సో ఐ డబుల్ స్టార్ 3. ఓకే, ఇదేమో ఎల్స్ బ్లాక్. ఓకే, ఫార్ ఐ ఇన్ లిస్ట్ 2, దిస్ ఇస్ మై ఫార్. ఓకే, లూపింగ్. సో ఇక్కడ లిస్ట్ 2 ఏంటన్న క్వశ్చన్ ఉంది. సో ఐ విల్ పుట్ అ లిస్ట్ 2 హియర్. ఓకే, సో లిస్ట్ 2 is equal to, okay, let us write some numbers, random numbers. Let us take 12. 12 is a multiple of 3, so we will calculate square. Okay, then 14. 14 is not a multiple of 3, so that's why it will go to the else block. Okay, next is 7. 7 is not a multiple of 3, so it will go to the else block. Okay, next is 6. 6 is a multiple of 3, it will go to the if block. Okay, so ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వి ఫినిష్ ద code with your for loop also. Okay, and I will put 3 also. Since E is a multiple of 3, then you will get a square. So 12 ki 6 ki 3 ki meeku square vastundi. 14 and 7 ki you will get a cube. Okay, so let's run this and let us see the result. So did you get it? 12 is squared, which is 144. 6 square is 36 and 3 square is 9. Okay. 7 cube is 343 and 14 cube is 2744. Did you get that? Okay. So this is how it works. Okay. So this is your syntax. So if condition true aithe, this left block will be executed. If condition is false, this right side block will be, else block will be executed. Okay. So if condition ఇక్కడ రాసాం చూడండి. So if condition true అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఈ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ వేర్ ఐ షుడ్ పికప్ ఐ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ 2. Okay, so it comes with if condition else and else block finally followed by the for loop. Usually the list comprehension has a for loop, then if condition at the end. But if else అని వచ్చేటప్పుడు the syntax is different. The syntax will be like this. Okay, so yesterday in the assessment I would have asked one question. Okay, in which all the 3 options are correct actually. All of the above. Okay, so 3 syntaxes kuda true. All of the above. So this is list comprehension. So take a minute to look at it.
So let me share my screen once again, and we'll continue. We'll pick up where we left. Okay. So we are done with the list comprehension actually now. So what we'll do is, I hope you can see my screen. Okay, so we will do functions now. So what exactly is a function? Functions are like, we have two types of functions. ఇది already మీరు task కింద చేశారు. I hope you people remember. So first type of function is like the built-in functions. For example, print. Okay, let me put this in markdown. Okay, so print function, లేకపోతే whatever you did, okay, dot append, okay, so etc. So all these functions, all these words have some kind of meaning behind it, because ఇవన్నీ ఆల్రెడీ రాసి ఇప్పుడు append అంటే ఇలాంటి యాక్షన్ చేయాలి, ప్రింట్ అంటే ఇలాంటి యాక్షన్ చేయాలని చెప్పి ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ రిటర్న్ ద కోడ్ అండ్ సేవ్డ్ ఇట్ అండ్ గేవ్ యూ ద ఓన్లీ ద కీవర్డ్. ఓకే, సో కీవర్డ్ మాత్రం ఇచ్చారనమాట, దాని వెనకాల ఏంటి మీనింగ్ అన్నదంతా అది వాళ్ళు ఆల్రెడీ రాశారు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, బట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హియర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ user defined function. Okay, so what exactly is user defined function? You can write a function which performs a specific task, and n number of people can, or n number of times you can call that function. For example, రెండు వేరియబుల్స్ ని మల్టిప్లై చేయటం అన్నది మీరు ఒక 20 టైమ్స్ ఒక కోడ్ లో వాడుతున్నారు అనుకోండి. ఓకే, సో ప్రతిసారి ఏ ఇంటూ బి, ఏ ఇంటూ బి, ఏ ఇంటూ బి అని రాయటం కంటే ఆ ఫంక్షన్ మాత్రం ఏ ఇంటూ బి అన్న ఫంక్షనాలిటీ, ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ని ఒక ఫంక్షన్ లో సేవ్ చేసుకుని 20 టైమ్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 20 టైమ్స్ ఒక వర్డ్ ని మాత్రం కాల్ చేస్తే మీకు ఆ ఫంక్షనాలిటీ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎలా ఫంక్షన్ రాయాలంటే, వి స్టార్ట్ విత్ డిఎఫ్ కీవర్డ్. ఓకే, సో మల్టీ ఇస్ మై ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయడానికి నాకు ఏ కమా బి అన్న రెండు ఇన్పుట్ డేటాస్ కావాలి. ఓకే, సో హౌ డిడ్ వి రైట్ ఇట్? DEF, this is the keyword. This is function name. Function name can be anything. It can be Jwalita, it can be Nagarjuna, it can be Geeta, it can be anything. Okay, so I'll just put A comma B. Now what I'll do is, నాకు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే A into B అని ప్రింట్ అవ్వాలి. లేకపోతే we will say result is equal to A into B. Okay, then we will print the result. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. సో ఇప్పుడు నేను ఇది రన్ చేస్తాను. ఇది అవుట్పుట్ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఇన్పుట్ నేను ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇదేమో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటాం అనమాట. ఓకే, అంటే ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే అది ఏం చేయాలి అన్నది నేను ఇక్కడ చెప్పాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాను. కాల్ ఎలా చేయాలి? ఫంక్షన్ కాల్, లిజన్ ఫంక్షన్ కాల్. సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ నేర్చుకున్నారు. ఫంక్షన్ కాల్, ఫంక్షన్ కాల్ ఎలా చేస్తారంటే, ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చి ఏ కమా బికి బదులు ఏ ఒక నంబర్స్ మనం పాస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు 3467 అన్నది ఏ కమా బిని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఏ ఇంటూ బి కాబట్టి మనకి 34x67 రెస్ లో సేవ్ అయ్యి ప్రింట్ రెస్ అప్పుడు రెస్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే, సి యూ గాట్ 2278 విచ్ ఇస్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 34,67. సో సింటాక్స్ ఏంటి? Let me put it here in the hashtag. Definition, function name can be anything. Input arguments. Okay, we call these things as input arguments. మనకి ఏమేమి కావాలి, మన ఇప్పుడు ఏబి అన్నది నేను ఫంక్షన్ లో యూజ్ చేశాను కదా, సో అవి మనకి కోడ్ లో కావాలన్నమాట. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్. ఓకే, సో కోలన్ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి, లేకపోతే ఇండెంటేషన్ రాదు. ఓకే, సో కోలన్ అన్నది దట్ షుడ్ బి కంపల్సరీ కోలన్. ఫార్ కి, ఇఫ్ కి, ఇవి స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటికీ ఎండ్ లో మనం కోలన్ యూజ్ చేస్తాం కదా, సో సేమ్ ఫ్యాషన్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో హియర్ ఆల్సో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ శాంపుల్ ఫంక్షన్, ఫంక్షన్ కాల్. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8956, మీకు 89 into 56 వస్తుంది. ఓకే, సో 9 అంటే 9 into 9 మీకు 81 వస్తుంది. ఓకే, సో మల్టీ 67, 44. ఓకే,
సో ఇప్పుడు 2 numbers ని మల్టిప్లై చేయటం అన్నది మీ కోడ్ లో 20 ప్లేసెస్ లో ఉందనుకోండి, 20 ప్లేసెస్ లో మీరు ఇది రాయక్కర్లేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ మీరు ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది జస్ట్ వన్ స్టెప్ కోడ్, వన్ స్టెప్ ఫంక్షన్, టూ లైన్స్ ఉన్న ఫంక్షన్. థింక్ అబౌట్ వీ హ్యావ్ లైక్ a functionality that you have to do. For example, area of the triangle కనుక్కుని, ఓకే, దాన్నేమో రేడియన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి. సో ఇదంతా పెద్ద ఫంక్షన్ కదా, పెద్ద ప్రాసెస్ కదా. సో ఈ ప్రాసెస్ ని 20 టైమ్స్ రాయటం కంటే ఒక్కసారి రాసి దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవటం. సో వన్ ఆఫ్ ది important advantage of using functions is reusability. Okay, so for reusability we are using functions. So functions ante first is reusability. Okay, second is recursion. Okay, so all these things we can achieve using functions. Okay, recursion and reusability. Okay, so let me show you few of the function things. Ante what are the common mistakes we do. So for example, ఇప్పుడు multi 90 మాత్రం సెండ్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ గోన్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఎందుకంటే నేను ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను 2 వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాను అని దానికి చెప్పాను. ఓకే, కాకపోతే నేను ఇక్కడ 1 వాల్యూనే ఇచ్చాను అనమాట. సో 90 అన్నది ఏకి తీసుకుంటుంది, మరి బి వాల్యూ మిస్సింగ్ కదా. సో అందుకని ఏమంటుందంటే 1 రిక్వైర్డ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ బి ఈస్ మిస్సింగ్. Okay, so that is the deal here. Okay, so you have to while creating a function, if you're using 2 arguments, okay, so when you're calling the function also you should use 2 arguments. Okay, that is the deal here. Okay, so next is, okay, you can give like positional arguments kakunda you can also assign. So b is equal to 90 and a is equal to 78. ఓకే, సో ఇలా మీరు సమ్ టైమ్స్ అసైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. అంటే ఏకి 78 తీసుకో, బికి 90. సమ్ టైమ్స్ ఏ అండ్ బి డిఫరెంట్ గా యూస్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, సో ఏ ఇంటూ బి అంటే బి ఇంటూ ఏ అయినా సేమే, కాకపోతే సమ్ టైమ్స్ బి అండ్ ఏ వాల్యూస్ మైట్ బి డూయింగ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్, డిఫరెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్. దట్స్ వై. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ అ మినిట్ గైస్. Sorry guys, I have muted the conversation because ఓకే, సో లెట్ us resume. సో ఇదనమాట. సో ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేస్తే అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్. కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే మన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని నేమ్ చేసి దానికి వాల్యూస్ అసైన్ చేయటం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏ కమా బి అంటే మీరు 90,78 ఇస్తే 90 ఏమో ఏ కింద, బి ఏమో 78 ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది. అలా కాదు, నాకు ఏ 78 బి 90 కావాలనుకుంటే యూ కెన్ అసైన్. ఓకే, ఆ కీవర్డ్స్ ని మెన్షన్ చేసి అసైన్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ వే ఆఫ్ షోయింగ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, ఫైన్. We have like something called what you say, a multiple argument kind of thing is also possible. Okay, so how exactly to achieve that?
So, okay, so this is like a keyword argument. So you can also give multiple arguments to a function. Okay, so for example, you want to print what do you say? Squares of or square root of numbers or something. Okay. So you want to use that function, but you want to take like n number of numbers at the same time. Okay. So for example, let me put def. So let me put a mark down here. Multiple. Okay. So let me put def. Okay. Then what I'll do is I'll do some function like square root, square root. Okay, so and I'll give star n. Okay, so this time what I'll do for I in n, because n is going to take multiple arguments, multiple values it will take. Okay, that's why you have to iterate it. Then what we will do is we'll print. Okay, so I power 1 by 2. So what is I power 1 by 2? ఒక వాల్యూ పవర్ 1/2 అంటే ఏంటి స్క్వేర్ రూట్ దట్స్ ఆల్ నథింగ్ ఎల్స్ ఓకే సో ఐ రన్ దిస్ నౌ దిస్ టైమ్ when I'm calling srt I can give like what are the squares I got 49 I got 81 I got 144 okay and it's gonna print everything every square root so ఇక్కడ నేను abc అని వాడలేదు ఓకే star n అని వాడాను సో స్టార్ n is going to take n number of values anything it will take and it will apply it in n okay so n అని ఒక లిస్ట్ కింద తీసుకుని n లో మీరు ఇచ్చిన పాస్ చేసిన n నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని తీసుకుని వాటికి ఫంక్షనాలిటీ అప్లై చేస్తుంది అనమాట సింపుల్ ఓకే సో ఇదేమో ఒకటే ఫంక్షనాలిటీ కాకపోతే మీరు మల్టిపుల్ నంబర్స్ మీద కానీ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ మీద కానీ అప్లై చేయాలి సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ task in the function okay so see this is like keyword arguments so take a look at it. So this is an error because okay calling should be equal to definition. సో మీరు డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూస్ చేస్తే కాల్ చేసేటప్పుడు అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూస్ చేయాలి సో ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేయాలో అర్థమైందా నేమ్ తో కాల్ చేయాలి ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్ కాల్ దట్స్ ఆల్ ఓకే సో సింపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ df hello okay and I wanted to take names then I will print okay hello comma okay so here I will take for I in names because names is our argument here okay so print hello so I will print a space also and I will print I okay then we will use a dot space welcome to Python AI okay so now I'll run this and let us put hello and let us give n numbers to it okay so like this okay and we'll run this so did you get that so every time
I is replaced by these arguments, and it is taking three arguments for the only one argument name. Okay, three values తీసుకుంటుంది because I've used a star in front of it. Star means you can enter n number of names and it is not gonna throw any error. Okay, so this is one more example. So take a look at it. Take a minute. Take a minute to look at it. Okay, so let us talk about numerical Python now. Okay, so give me a minute. Let me open the PPT. Okay. So NumPy is a separate package, so you have to import the package separately. Okay, so the package should be installed. Okay, so imported. మీరు పైథాన్ ప్యాకేజ్ అన్నది మీరు యూస్ చేసేటప్పుడు పైథాన్ 3 వర్షన్ యూస్ చేసినప్పుడు ఆ వర్షన్ లో ఉన్న అన్ని ఫంక్షన్స్ మీకు వస్తాయి. కాకపోతే we have a problem here. What is the problem if you ask? The problem is NumPy is an external package, okay, which is compatible with Python. That's all. Okay. So ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ అన్నది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. So how to import NumPy package? NumPy అంటే న్యూమరికల్ Python. So what exactly how is the function of using this library is you can do. See, for example, మీరు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ తీసుకోండి. సో యూ కెన్ యాడ్, సబ్ట్రాక్ట్, డివైడ్ ఆర్ మల్టిప్లై, ఫైండ్ ద పవర్. దిస్ ఇస్ లిమిటెడ్, రైట్? ఓకే, వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ, సమ్ సైన్, కాస్, టాన్ యూస్ చేయాలి. Okay, otherwise you wanted to use what else is algebra, so you wanted to use something what you call geometry you have to use. Okay, otherwise you wanted to use some what you say matrix multiplication or matrices యూస్ చేయాలి, వర్క్ వెక్టార్స్ యూస్ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ మ్యాథమెటిక్స్ లో కొంచెం డీటెయిల్డ్ అయిన డీప్ గా ఉండే టాపిక్స్. సో ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని జనరల్ పైథాన్ ప్యాకేజ్ లో ఉండవు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్సిఎం, జిసిడి ఇవన్నీ కనిపెట్టాలనుకోండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి నార్మల్ గా ఆపరేటర్స్ లో లేవు. ఓకే, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లేవు. ఓకే, ఎల్సిఎం కనిపెట్టడానికి ఏమన్నా ఆపరేటర్ ఉందా? ఓకే, ప్లస్ అండ్ ఆస్ట్రిక్ పెడితే మనకి ఎల్సిఎం వస్తుందా? ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. Okay, so all these extra or deep or some complex functions that are in mathematics are available in numerical Python. That is why it is called numerical Python. Okay, so you can calculate hypotenuse, you can write sine, you can write cos, you can use pi values. Okay, so all these things are available. You can calculate LCM, GCD. Okay, so all these things. So these functions are available in numerical Python. It is not available in actual general Python package. That is why we have to import NumPy. Okay, then you can create an array, or you can use anything like any function inside this numerical Python and use it as it is. Okay, so if you see ఇక్కడ ఒక import కి third point చూడండి, there is a rule for importing. There is syntax for importing any external package. The rule is import NumPy as NP. Okay, so what is import NumPy as NP? ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రతి చోట ఇప్పుడు నంపైలో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఏమన్నా మనం యూజ్ చేయాలి అనుకోండి. ఓకే, సో నంపైలో ఉన్న ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ నేను యూజ్ చేయాలనుకోండి. సో నంపైలో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఏమో నంపై డాట్ అనే మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవటం అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్. సో వాట్ వీ విల్ డూ హియర్ ఇస్ NumPy, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there are like 20 functions you are using from NumPy package.
ఓకే 20 టైమ్స్ మీరు numpy డాట్ numpy డాట్ numpy డాట్ అని చెప్పి టైప్ చేయడానికి హెక్టిక్ గా ఉంటుంది. అందుకని నేను ఒక నిక్ నేమ్ ఇచ్చాను అనమాట numpy ప్యాకేజ్ కి, విచ్ ఇస్ ఎన్పి. సో దిస్ టైమ్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఐ కెన్ సింప్లీ డూ np డాట్ np డాట్ np డాట్. Okay, so numpy is imported as np means wherever use np it means is related to numpy package. Okay, which means you're trying to access a function from the numpy package. numpy package లో ఉన్న ఒక ఫంక్షన్ ని మీరు యాక్సెస్ చేయాలంటే np డాట్ అని చెప్పి మీరు ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్తే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే numpy అన్న యాక్చువల్ నేమ్ కి np అన్న నిక్ నేమ్ మీరు అసైన్ చేశారు. ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ యూజ్ అరే అలా క్రియేట్ చేయాలి, np డాట్ అరే. ఇదంతా నేను డెమో చూపిస్తాను. సో లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ numpy ఫస్ట్. ఓకే, సో we have dimensions in arrays. What is array? Array is a collection of similar data types. Okay, this is like the definition we are learning from 12th or 11th standard computer science subject unna దగ్గర నుంచి we are using this. Correct? Okay. It has n number of dimensions. So we can use a 0D. Okay, so we can use a 1D. Okay, so we can use a 2D. Okay, so we can use a 3D also. Okay. సరే, ఓకే నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఆ క్రియేషన్ అంతా నేను మీకు కోడ్ లో చూపిస్తాను. సో 2 డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి? 1 డైమెన్షన్ అంటే ఓన్లీ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 డైమెన్షన్. ఓకే, 2 డైమెన్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అ పేపర్. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ పేపర్. ఇట్ హ్యాస్ అ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్, which means it should be containing two axes, x and y. So x denotes 1 2 3 here and y denotes 4 5 6. Okay, 3D ante meeku telusu x y and z, we have 3 axes. For example, let us take a cell phone. Cell phone has a length, breadth and also a thickness, right? Width we call it. Okay, so idemo 3D anamata. Okay, so ikkada 3D ela create cheyalante sorry, సో 3D ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఒకసారి చూడండి. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ క్రియేట్ n number of arrays using NumPy. Okay, so how to exactly create them in the code and all I will follow up in the next class, but you have to understand this first. Okay, next is okay. So let us see some similar functions, important function. Okay, see first a NumPy. ఇప్పుడు n dimensional array మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు okay, you can mention the dimensions. Okay, so n dimension is equal to 5 అంటే 5 dimensions ఉన్న మీ array ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు d టైప్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏంటంటే మీరు డేటా టైప్ ని డిఫైన్ చేయడానికి యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us say you are using 40 and 45 and 46.3. Okay, so this is a like combination of int and float, but you want it in float. So d type lo మీరు f పెట్టొచ్చు. So you will get a numpy array with the float data type. So what is the argument called? Argument name ఏంటి ఇక్కడ? d type. d type అని మీరు మెన్షన్ చేస్తే numpy np.array లో np.array will create an array. ఓకే, దాంట్లో మీరు స్పెసిఫిక్ గా డి టైప్ మీరు మెన్షన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ 1 2 3 4 కూడా నంబర్స్ గా క్రియేట్ అవ్వకుండా స్ట్రింగ్ గా క్రియేట్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఎస్ అన్నది స్ట్రింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇలా ఏ డేటా టైప్స్ యూస్ చేయొచ్చని చూడండి. ఐ ఫర్ ఇంటీజర్, బి ఇస్ బూలియన్, యూ ఇస్ అన్సైన్డ్ ఇంటీజర్, ఎఫ్ ఇస్ ఫ్లోట్, సి ఇస్ కాంప్లెక్స్ ఫ్లోట్, ఎం ఇస్ టైమ్ డెల్టా, అండ్ క్యాపిటల్ ఎం ఇస్ డేట్ టైమ్, O is object, S is string, U is Unicode string. Like this, you can use n number of data types. Okay, and with these data types, you can create arrays. Okay, so మీరు array create చేయాలనుకుంటే it is not restricted. You can create arrays and you can use different data types in the array as well. Okay, so V means fixed chunk of memory, and yeah, see, you can also typecast also చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 1 2 3 4 అన్నది ఎస్ తో క్రియేట్ చేసాం. సో 1 2 3 4 స్ట్రింగ్ గా ఉన్నదాన్ని మీరు డాట్ యాజ్ టైప్ అని యూస్ చేస్తే అది ఇంటీజర్ గా మారిపోతుంది. ఓకే, సో టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా, ఒక టైప్ లో ఒక డేటా టైప్ లో ఉన్నదాన్ని ఇంకో డేటా టైప్ లో కన్వర్ట్ చేయడం. ఓకే, సో అరేస్ ఏంటంటే యూ కెన్ హ్యావ్ n డైమెన్షనల్ అరేస్. ఓకే, అరేస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ NumPy. ఓకే, సో అరేస్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ matrices.
ఓకే, సో ఒక అరేని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు అది ఏ డేటా టైప్ లో ఉండాలో కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఒక డేటా టైప్ లో ఉన్నదాన్ని ఇంకో డేటా టైప్ లో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు దాకా మనం అరేస్ గురించి చూసింది అనమాట. ఓకే, 2 more minutes and I'll wind up bit early today, guys. In the future classes we'll catch up. Okay, so yes, after this I'll wind up. Two more minutes. Okay. ఓకే, సో ఇండెక్సింగ్ ఎలా జరుగుతుందని చూడండి ఒక అరేలో. ఓకే, సో లెట్ us సే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎన్ 2 dimensional అరే. పైన ఎలా క్రియేట్ చేశాను చూడండి, 4 6 7 9 10 12 11. దాని తర్వాత స్క్వేర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి కమా యూస్ చేశాను. అగైన్ ఐ హ్యావ్ యూస్ 3 6 8 0 1 3 7. Okay, now what I will do is how to access 10. Okay, 10 ఎలా యాక్సెస్ చేయడం కుదురుద్దంటే, సో ఎక్స్ యాక్సిస్ లో దాని వాల్యూ 4 ఇండెక్స్, వై యాక్సిస్ లో దాని ఇండెక్స్ ఏమో 0. ఓకే, సో దిస్ హోల్ థింగ్ 4 6 7 9 10 12 11 అన్నది, దిస్ హోల్ థింగ్ ఇస్ 0, దిస్ హోల్ థింగ్ ఇస్ 1 అనమాట. ఓకే, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 0, దిస్ ఇస్ 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఇదేమో 0 1 2 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు 0 0 అంటే 4 యాక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, 0 2 అంటే 7 యాక్సెస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో 10 అలా యాక్సెస్ చేస్తారు, 0 అండ్ 4 అంటే ఓకే మీకు 10 యాక్సెస్ అవుతుంది. That's all. So this is how indexing works in the in the 2-dimensional array. Okay, so yeah, have a look at it. Okay, so I'm stopping the class here, guys. We will continue our numerical Python in the upcoming classes. Meanwhile, I'll assign you with a lot of tasks. I want you to complete them and bring it back. Okay, thank you, guys.